السلام عليكم ورحمة الله. محاضرتنا اليوم بالنسبة للفارماسي ethics تتحدث عن interprofessional relations اللي تعني العلاقات بين الكوادر الطبية أو الكوادر الاحترافية بالصحة. interprofessional relations. The term profession was formerly applied only to the church. يعني بالhistory البروفيشن سابقا كterm was applied to the church, law and medicine, a three-land profession. In modern usage, it seems that almost all occupations that require some measure of intellectual training can be described as a profession. However, an organized profession requires more than the mere existence of an intellectual discipline. Healthcare professional. شنو healthcare professionals? American Medical Association recognized more than 80 healthcare related careers, including physician, pharmacist, nurse, and allied health professionals. Allied healthcare professionals, also known as paramedicals, provide healthcare service and perform tasks under the direction of physicians. The healthcare team. The healthcare team consists of all healthcare professionals who have responsibility for patient care plus the patient. Although all members of healthcare team interact directly with the patient, they rarely meet as a group. Instead, information and recommendation are exchanged through written documentation. يعني هنا يقول إنه healthcare team أو members أعضاء اللي يشتغلون بالصحة هم صحيح يتعاملون ويا البيشنت بصورة مباشرة، مثلا أبو المختبر من يسحب العينات، أبو السونار من يسوي له investigation مثلا، أبو الMRI أو أبو الCT. زين، النيرس فارماست كلهم راح يصير direct with the patient، لكن هم بيناتهم كجروبز they rarely meet as group. يعني هم ما يلتقون. يعني هنا الصيادلة من راح نشوف بعيدين عن أهل المختبر بعيدين عن النيرس، فكل من يعني هاي الجراف يحكي على هذا الشيء، كل من مكان عمله فنادرا ما نشوفهم انه يلتقون سوية بالرغم انه يتعاملون مع البيشنت. لذلك الانفورميشن المعلومات راح يصير بها تبادل من خلال دوكيومنتيشن، عادة ما تكون مكتوبة مثبتة على طبلة أو بالكمبيوتر أو whatever. Pharmacists, the drug experts on the team, help team develop, implement and monitor the therapeutic regimen and provide drug information and education services to the patients and team. And communication or communicating with healthcare professionals. Effective communication between pharmacists and physicians and nurses and other pharmacists is essential. Poor communication not only lead to frustration and lack of respect among professions, but also may compromise patient care if important information is misunderstood or ineffectively conveyed or left out. إذن الكوميونيكيشن بين كل الكوادر الطبية بالذات الفارماسيست والفيزيشن والنيرس هي ضرورية جدا. إذا كان عندي سوء تواصل أو poor communication بين هذه ممكن نفقد كثير من المعلومات أو حتى خلينا نقول التيم وورك العمل الجماعي ممكن يتأثر بالنهاية، راح يصب التأثير السلبي على للأسف طبعا المريض البيشنت. عندنا هسه نبدي الفارماسيست فيزيشن كوميونيكيشن. الكوميونيكيشن التواصل اللي يصير بين الفارماسيست وبين الفيزيشن. Pharmacists and physicians often have trouble communicating with one another, but professionals are extremely busy. Often both professionals are extremely busy. Communication usually take place when neither party has much time to converse. Many pharmacists are intimidated by the physician. يعني بالنسبة يعني خلينا نحكي typical ونحكي بواقعنا. بالنسبة للحوار حوار العمل أو محادثات العمل اللي تصير اللي تخص الميشنت بين الفارماسيست والفيزيشن عادة ما يكونون بيزي مشغولين، فالكوميونيكيشن يكون قليل وصعب أصلا، خصوصا مثلا أطباء السيرجري عادة ما يكونون بيزي. حتى بالميديسن أكثر شيء يكون مثلا الكوميونيكيشن بين الانترنست ميديسن والفارماسيست خلال التور أو غيرها بالإن بيشنت يعني بالهوسبيتال، بينما بالبرايفت سيكتور يعني نشوفهم الأوتسايد لا difficult.
وهذا نشوف انه هذه الصورة هذا يعني عادة ما تكون عندنا بالعراق، يعني انه نشوف دائما الدكتور هو يشوف نفسه او الفارماسيست يشوف انه الدكتور اباف من عنده، خصوصا بالمعلومات الدوائية، وهذا الشيء مو صحيح. المفروض هيد تو هيد، ويصير مثل ما نقول تعاون على مود نوصل افضل نتيجة. لذلك الكوميونيكيشن بين الفارماسيست والفيزيشن to communicate effectively عندنا مجموعة نقاط سويت لكم إياهن. Pharmacists must be comfortable with their role on healthcare team and confident in their unique knowledge and contribution to patient care. إذا لازم يكون comfortable الفارماسيست. كذلك be prepared with a specific question or fact and recommendation when initiating a patient care related conversation with physician. لازم يكون prepared متحضر جيدا أوكي من يصير نقاش خلال على patients أو على أي medical knowledge. Make sure other resources cannot answer the question. لازم تكون المعلومات أكيد اللي عندنا إحنا مو أي واحد عنده، يعني الصيدلي هو most specified one الكيمياء الصيدلانية إحنا نتميز بها. الفارماسيوتيكال تكنولوجي كل الفارماسيوتكس إحنا الوحيدين اللي نتميز بها. الشيرنج راح يكون عندنا حتى الفارماكولوجي ميكانيزم أوف أكشن، يعني طبيب بعيد عنه إحنا يعني الشير الوحيد بالكلينيكال راح يكون. لذلك حتى باقي الريسورسز أو باقي البروفيشنز ما عندها المعلومات اللي عند الفارماسيست. Stay within pharmacist area of expertise. Choose the right time and place for the conversation. Never interrupt physician-patient interaction except in life-threatening situation. Follow the chain of command. Do not go to an attending physician when a question or recommendation is more appropriate for less senior member of the medical team. يعني يكون هنا الدايلوج يعني appropriate، نروح للappropriate physician مو تروح للattending physician وتعوف السينيور. Do not interrupt teaching rounds with trivial question and observation. Better communicated one-to-one individual physician. يعني من يصير rounds أو tours، يعني ما تصير مقاطعة أو شيء، تكون يعني الحوار يكون professional. كذلك do not engage physician in lengthy social small talk. If the physician initiate the conversation, listen carefully, assess the information or question, and ask for additional information until the question is clear and specific. Physician initiate a question often are vague and general. Clarify the question and obtain appropriate patient-related area. An example هنا, a physician may ask if a serum digoxin concentration of 0.1 nanogram per ml is okay, given that the usual therapeutic range من 0.8 to 2 nanogram per ml. The initial reaction to confirm that concentration of 0.8 to is okay. However, the question should not be answered until the pharmacist find out why the drug was prescribed. It is for heart failure or AF when drug therapy was initiated, when the blood sample was obtained, what the clinical status of the patient, and what's the goal of the therapy. بمعنى أنه أي كيس لازم تكون clarify very well إلك، فإذا جاك سؤال معين لازم تأخذ كل الديتيل. مثال هنا الإكزامبل اللي عندنا بالديجوكسين، الطبيب سأل الفارماسيست إنه لقينا نعرف إن الديجوكسين راح تأخذوه بالTDM Therapeutic Drug Monitoring بالخامس، إنه الديجوكسين concentration 0.8 نانوغرام بير مل، هو هذا طبيعي ولا أوكي؟ وإحنا نعرف الطبيعي من 0.8 ل2، لكن أكو بعد important information لازم نحصل عليها مثل ما شفناها بالأسئلة. لما استخدمناه، شو وقت بلشت العلاج، شو وقت بلش ياخذ الديجوكسين، شو وقت أخذ البلاد سامبل وغيرها من التفاصيل. هسه عندنا الكوميونيكيشن بين النيرس والفارماسيست. Pharmacists and nurses are also having trouble communicating with one another. Pharmacists and nurses are extremely busy. Communication often occurs when neither party has much time to spend talking. Unfortunately, in the acute care setting, most pharmacist-nurse communication takes place because of drug description errors. Much of the tension between the two professions is based on these interactions. Nurses are pressed to obtain an administered medication, and pharmacists are frustrated because non-stat requests often are presented as emergency. طبعا هنا دا يحكي انه راح تشوفوها بالمستشفيات، يعني انه اكو تداخل او مشاكل تصير بين النيرس وبين الفارماسيست، لان النيرس يريد
هو ياخذ الادراج، هو ينطيه، هو غيرها. وبعض البروسيجرز او بعض طرق العمل تكون مو صحيحه، زين، وقت الاعطاء، طريقه الاعطاء يعني، فلازم يتدخل الفارماسيست وينطي، او خلينا نقول يعلم النيرس على هذا الشيء. النيرس ما يتقبل هذه الفكره، فتصير انه كوتنشن بيناتهم. The pharmacist and the nurse end up in tug of war over the work priority, which can lead to lack of respect and poor communication on the part of both professionals. Pharmacist and nurse must treat one another with respect. Both professions must realize and they share the same goal, اللي هو optimal patient care, and are on the same patient care teams. Communication should be clear, to the point, and timely. An added barrier to effective pharmacist-nurse communication is the use of the telephone as the primary means of communication. يعني واحدة من الطرق إنه يصير كونتاكت، مثلا أنت بغرفة السريرية والنيرس بغرفته، فتخابر على تقول له فلان بيشنت مثلا عنده خلينا نقول فانكومايسين. الفانكومايسين لازم ينطي دريب خلال at least 1 hour، من ننطي دايركت أو ننطي خلال 10 minutes. This is wrong. فيكون الكوميونيكيشن واحدة من الطرق إنه يكون خلال تليفون. It is easy to be rude either intentionally or unintentionally during telephone conversation, feeling are hurt and reputation lost when temper flare during less than optimal telephone interaction. بالنهاية احنا بدنا نوضح انه هاي الريليشن شيب بين الفارماسيست والنيرس، واكو فد انتراكشنز، تفاعلات ممكن تصير خلال الورك، فلازم نكون احنا بروفيشنال بالتعامل وياها ونسوي لها هاندلنج ويل. pharmacist communication. هسه عندنا الكوميونيكيشن بيننا وبين زملائنا من الصيادلة. The patient care may be less than optimal because of communication difficulties between pharmacists. For example, pharmacists on hospital-based consult service such as pharmacokinetic or infectious disease may not have access to recent uncharted patient information or be privy to a deep discussion during team round. Pharmacists on the patient care team need to update consulting pharmacists frequently. Consulting pharmacists should be aware that the primary team may have more information than that documented in the patient record. They should not take recommendation in isolation. Inpatient patient-focused care takes place 24 hours a day, 7 a week. Continuity between shifts requires clear communication of patient information plan of the patient and other patient issue. يعني من خلال انه من يصير تشينج بين فارماسيست بالراوند نفسيته او بنفس البليس، خلينا نقول ردة الباطنية، يطلع الصيدلي الخافر ويجي صيدلي مكانه، لازم يكون خلال تبديل الشيفت انه تكون الانفورميشن واضحة للطرفين. A common communication system is the exchange of patient information during sign-out round or the discussion of patient-specific issue and the passing on the patient or monitoring form and other type of written documentation between pharmacist leaving the service and the pharmacist assuming responsibility for the patient. Community pharmacists and institutional pharmacists rarely share patient-related information, although patients and other members of the healthcare team potentially benefit by knowing detail regarding patient medication and status before hospitalization and upon discharge. The fragmented nature of traditional healthcare delivery system make this type of communication nearly impossible. Unified healthcare delivery system may allow for more information to be communicated among pharmacists as the physician moves between ambulatory and acute care environment. المحاضرة هذه طبعا هي أكثرها توك، حديث. عرفوا تقروها، دائما ما أريد أحفظ نصي، يعني أنت من تعبر تعبير صحيح ما عندي مشكلة به. هي تحكي على الانتر بروفيشنال وريليشن شيب، مثل ما شفنا الهيلث كير تيم شنو هو، عرفنا احنا فارماسيست، عرفنا انه اكو بين فيزيشن والفارماسيست اكو فيت كوميونيكيشن، وشلون نسوي له هاندلنج من خلال مجموعة بوينت. لازم يكون افكتيف، لازم يكون فارماسيست كومفورتابل، كذلك عندنا الباك اب اللي عندنا نحتاجه من المعلومات، تايم يكون صحيح، ما نسوي انتربشن بين الفيزيشن والبيشنت وغيرها من البوينتس. كذلك من يكون عندي فارماسيست والنيرس وشنو العوائق اللي بيها. ولastly pharmacist communication. At the end, I wish for all of you good luck and success. Thank you.